This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Talanoina le mauta maulunga le mata upui whanua. Fesilingia ngaluenga le puipui ngole loto I whale, ono tūlango le tau sa whianga I male atunuu. O te whaatalo whaatu I se whaupoponga o tala mai lau KVCK. E momo atu I le nei afiafi o le mata upui whanua leo lo o vevesi ai nei. Na mafuli I ai whelafulafua inga le mauta maulunga I le tai au nei. O le moli mau ma le matanga luenga o ngaluenga na tuina atu. Na tau tino e le ai tele so na malamalama I le mata upu. O se au telenga le nei o le reporti. O le mataupu le nei e pēna tūlai mai whanua I se vāanga ele o ta ua o nuu fau. O le vāanga lea na mafuli e mataupu na swalau pule le tau nei le mauta maulunga. O le afionga le senator ya sa telen. Na tūlai e wha o se reporti le mauta I tu sai o fuafuanga e pēna vala wina ai le sui le matanga luenga o ngā luenga. O no le fia maua se whamatalanga le fuaino le whanua e pēna tūlai mai I nei le vevesi. O le mataupu vala o atuai oe, le roilonga nei. O le fuaina lea ma le whamawino whanua ma lau ele. O le survey of claim land as virgin push. O lau ele o lo ele tui mātu o mla imi. I tu sifo whangsa, whaasolo atuai ia sika. Whangafue, ia se tawatu yasu. O le te leo lau ele ia. E ova le fase lau eka. Ova le fase lau eka. Lea wa fuaina ma whamawina. A vea ma mea tō tino po lau ele tō tino la tō ia. Ma e ua alfa no noa lea ua saula usunga sione. E fia I loa la el fono la vatu leva noa ti sauno ai. I le mori maua le matanga luenga o ngā luenga sa o tuai le tau nei. Na ia tau tino ai e na te le sila fia ina le tūlanga I le whanua. O na le o ia sa fua ina le whanua e peo na tūlai mai ina I le vivesi. O se tasi e swafa ia mapusone. O ia tonu lea sa fua ina le whanua. Na paula na ngā luenga sa fai. O le momoli leo tama I le ele peo na tūlai mai nei. Le mata upure nei molo na fua ina. I le mata upu leo ua whapea ona fsilinia nei tae au. E le tele so uiloa I le mata upu. Aua e le ai tele se involvement o le la mato division I le ngaluenga lea po o le tūlanga lea ua fsiringia. E le ai se tasi o le mato ofisa na involve iai na o le sunga ia mapusone. Paula u involvement na iai. O le vai temi tonua na fua ai. Na leanga ai le awala le sunga ia mapsone e whapena o aula le ngālue momoli tama. E ina ia ave I le mea le whape e fuafuaina. Au whangasolo fasili le tau nei na fasili ngai e se tasi o afionga le senatoa. Le fua sao po o whea mutai ele o malai imi. E na tali le moni mawe whapea e le o manino le nei le tūlanga o na watele na fasopo ai ele le temi nei. Tūlanga lo o salo au tu tanga I lungo le ne e yei tu langana e vai e tu malo manu. O le lo tantonga ia ele I mautu. O nai ni fuafuanga le whapea mawhai o na whainga luenga ai, mawhai inga luenga. A o tu langana wa tatou te sirefia. E whesopo ai tele o tua oi. O le winga o la whamtalanga lane e yei teimi e whai mai le tu o kako e vai le rich. A yei teimi e sopo ai le si nuu, le si tu. O no tūlanga o ainga. E whapena se langona alo ni tangata. A o, there's no accurate
survey or a measurement na ia I lo ai po fe ngata I le no ma le no pe ona fisinia fo do lo fi onga Washington ni ta ya e le e o I lo ai po fe ngata ia mala ipi O le afionga le sedatoia atu yanga moa na fasili le mori mau pena faafefeo na fua e mapusone le nei vaenga ele. Ra lo sila fia le tio le nga whai e vaenga le nga pa feo ka nga ima mapusong. Po se private nga haya la kua se private surveyor pe ka pa peo o le pula surveyor le valo. E ke sila fia le tio le o le keimi au mapusong e lo le malo le nga haya le vaenga le koe popo. Aina tali le mori mau e whapea. na ave livi o mapsone ina ua fatu tulanga ia tutuanga o fofuanga ia o le asesi al mato ofisa na o le sunga ia mapsone na involve ile fuaina fo o le project po le nu o ta ua o nu fo O le afionga le senatoia mangalei, na saunoe whaalino na tau fia tusai o le vave o le fuaino le nei vaenga ele, o na isa whaalinga le afionga ia mangalei, e na le lua la vaso na fuaile nei ele te le, ai a fuafua le ata ua awina atu, e te le ngā luenga te tau na whai mo le fuaina, ma o lea na saunoe mangalei, e langolango le maupe o na whaatuina le afionga ia whaivai uli godini e whaakasafua le mata upu se i siaso. Nā le ua whaalua le mau, mai e te tonu fo lo tangata la ua tātou tō whaafonga le mo le mau I le ia sona I vau I le mata upu wai le ia te au le ato le fuafonua ia e silin pe a whaalo fingalo te komiti ai whaamalolo mo le mau si o tonu mai tangata le na adwe whairinga duenga le wai le fo I mawal tala I luaso I le umana fua se mele le se luaso o le me mo I almelna O le afionga le senatoia utu na vasili le tulanga o le anga vaa o le fuafanua. O eo se fuafanua. I le teimi nei o le tari teimi o suenga a wai e le register o le tulanga na Ele la sela isene fuafanua o lausu. e le o iai se lai se teimi nei O silan lua. O le project o le project le private ele se private ele se project el malo o le ala Pena sauno, okay. O le isi fsili famul mole. O le umane sauno tonu o tato komiti ni tai au. Ele yesef sota inga lau sunga ya mitson il tulanga o meo I yata nei. Fa fingerprint o akta nei mo ese officer mitson e fa yanga luenga I o ngaluenga tua I o le officer le malo papa peo ngaluenga tua. Peo na print out mai le plan le wa mai. Fa fingerprint out mai plan le mo data ngaluenga print out plan le. Papa peo le sef sota inga lau sunga mo mitson. tai mal fisili o lunga o langa ofisa I lungo lea. o lunga le mato ofisa lo printer ia tu langa o ata ia O le afionga le presidente ia tua o lona fasitingia le mori mau, po wha atai sa wha o ngaina mo le fuaino le nei whanua. El Siria o e lakari. O whaaka ain wha o ngai mapso. e iei lang whaaka e ia nga mea whainga ruenga Sa e vai raso ngai alwe mori e runga o whaaka ia ngā ave por whaaka almalo. ia wai o le i le teimi nei nga le dua ia whaatala ia le mato ofisa o le si whaata o I lalo le silver highway ia o le si whaata ia wana whaasolo anga luenga le malo I le teimi a le nga whai ia tūlanga lunga luenga lea na ia alana ia tūlanga o mea whainga luenga e whaata unu wailanga langa ngaluenga Wha o ngai o kose drone e fua I mengi. le ai Wha se lau mo kupu e ka e mo kwa wha whenga whainga whainga fua wape. ia o se tari vave atu I la wafia ngol presidente sa mo moe tama I tua Ko fia kam. pe ko ungo ia ia la Kiri moe ia, kiri ia rua ia. pere ia o Ia o mau City Chairman wha ptaila. O le mata upo pere tu le mai ele nei, o wha ingoina o nuu fau, o toi wha angafua nei la sa ia iei sa teimi o I luma.
O le taiao na leila na whaataunu inga e se ilo ilonga o sui i le mautou fono whaitu la fono iutu lei. O ni isi o mata upu tāua na sola upu le ai sui na awai. Whaatasi e mani isi o matanga luenga sa whaatalusanga ina e awai lea ilo ilonga tāua. Na maua le awanoa le awhionga le whaatonu sili o le ofisa o puipuinga le loto i whale ia sa mana ma le awhionga le sui ko masina o leo leo ia le tuli e whaasoa whaatasi ai ma sui i le aso. O se au te lenga le nei o le reporti. O le so le asolona limo le fonotanga o le mauta whaitu la fono. Na iluiluina ai manatu sui, ma ana tue langa ai se manatu i tu sai, ma se fe au tau whamatau i se pomu i le masino me na te anei. Dea na whaapapolei i le mamalu le atunu. Siningi ai e le awhionga ia whai merelei Anthony Fue Allen. E tu sai ma le au fia ai o le whetorale i le atulanga. Ona o se whaamana malamanga e whaapea o le malaiva alele lea na whailo mai ai o le atupu ai le atulanga o le FAA Land. Koe po ia sili lenga mai le fiona sui mano le bua maro si le bomb threat there. You know, they just have one in San Francisco too, you know, a couple of days ago. Same issue. Ala sili la on malaiva lili lenga pupu en me. Wai e o ninga le jurisdiction e kapurkuli ya o po le alvaenga le loco a le alvaenga le federal. You catch where I'm going with the question. Well, FAA ya na kau fai lisi o whakua ngai, kau fai mea li kemi o ko wanga o sola i a lolo le, ai maise la wanga le eri mai le maanga i ngā. Ai whaam lawe mai e le FAA, they say it's federal land, because it's FAA. Le la ua kupun me le bomb threat, i le mea lea. Le ala mea, stu, we do our local stuff, our fair life for running le fek way up. It should be automatic o Hawaii. O a mea po skeke, o a mea kula fumo skeke. Nai yei wheku lani le whamanmanu aku iai lunga. A le whainga wenga le state, a federal comes in. Au ka konga iei, a uman loko, a leilo o whionga, wokis ka komi. Iai, nana langa ukoe langa, ese psiri lua lau whamanmoni. O whia lai wheku lani mea lea. Because twice, not only, ya mea ya malport lene, o psiri ngani samang. We none of them are pursue, they pursue in my Washington. But like the other colleagues of mine, I like to see this guy because this is not no small fit, man. This is nothing for us to press to the side. And I'm going to say, I'm going to pull up from a few and foul my own point. Say, but I for the Alpulanga or salary, because you have felony, you have misdemeanor, that's how that's the only way we can change it. But at the meantime, wakupun me kako kumua me lele. O sili ngā rila o pionga, pakai. Mahana tari le whionga le whaatonu ia sa mana vea e whaapea ua uma ona whaia lo lātou mata whaioi. Kai au kai komua ua uma ngā whaia maka whaioi ale public safety. Uma koi kai maka whaioi ale Homeland Security. We did a combined investigation and we found the person that was liable. But when we took it up to court, we look at the law, every one of them is based on misdemeanor. So this person already got away, he posted bond, and then but I am asking you go a fionga wanga o ko wan fayanga suya ka kupura pa mo wole ko ba ai ko ai foi ka kupura fongo yo terrorism nanga involve foi no push ko ma ko issues yo human trafficking ya ale vai foi yo ka kupura fongo le vai ma ko but it's alive and well human trafficking ya le ho o mai le bomb threat o le iloilonga i le mautara mafuli uma i le whaelo i le pomu o tuanai a wae te tonu lau KVCK e le o le taimi momua le nei na tupua i le atulanga. I se ripoti la tamai le malanga lea na taunu mai Honolulu le aso wharaile na te anei. Na saunoa le tamai ta i fōma ia Elizabeth Lauvao e whaapea. E to o 5 nisi na malanga mai lea whainga malanga. Na maua i suenga le COVID sa whaia. Wa awhia i le vai rusi. Maolo o tau whia nei lātou uma i le tātou hangari malai wa lele tā funa. E lua se lau se furu leo whai o lātou na malanga mai lea pō. Mao lātou uma na lele suenga na tu inatu o lātou ainga. E wha anofo e se ai mo le taimi nei. Se ia mai
a le 5 aso. I 5 fo'i aso lo whaanofese ai I lātou ua awhia I suenga le COVID. Ono le tūlanga lolo wa le tāu sai ai. O le mafuanga lea na le whaatau ina I le malanga I lea fiafi. Ono se vaenga le malai wa lele na afia ono ngalu mawalunga. Ono tūlanga lolo wa le tāu sai ai. O le mafuanga lea ua le whaatau ina I le malanga I lea fiafi. Ono se vaenga le malai wa lele na afia ono ngalu mawalunga. O le afiafi nei, lea tau nu umai ai le isi malanga mai Honolulu. Whaapea ma le asotofi. E te lenga luenga sa whenga I male malo I ona matanga luenga ese. Sa ngā whamonga luenga tue whaalelei I vaenga le atunuu. Na awhia I teimi o le whaale tonu I le tau I le vai aso na te nei. O se vaenga le nei le atunuu I le teimi sui whaafua se I ai tūlango le tau. I sa vili mangalu malolosi. O se tepa le nei I tua I le aso tofi o le vai aso na te nei. O se tūlanga I le whaingofie I le teimina pangati ai nisio vaenga o le atunuu I le aso tofi na te nei. Ono le tele o awhio anga na whaatama I e ngalu malolosi. I le teimina tūla I mai ai le nei whaalavelave e le malolo nisio au whaingaluenga le malo. Mai lava le Homeland Security o le mtanga luenga o ngaluenga, o le mtanga luenga o puipuinga o le saunga le mu, o le mtanga luenga o le soifua maloloina, o le mtanga luenga o wafu ma malai lele o le aspa, le vaenga o le astika, ma le to telo I simua au pito I luma, sa ngalulue mo le toi whaadele o vaenga uma o le atunu una whaina. E pe una uina atu I tātou reporti mai lava I le aso tofi, o vaenga uma lava o le atunu una whaina e amata mai lava I ele tu matawhanga, I se sae o le atunu u e o lava I nai vaenga o sifo, ma o luma whale o ainga, na la fuai I le telo la pisi mautauta mai le sami, unisio au wala sa whaaleangaina whaapea ai ma se vaenga o le tātou malai lele whaavao malo. O le maulunga o le sami o se tasi leo vaenga ele I masani ai mua, e mai se le vaenga le nei o whātu mafuti, o au nuu o se tasi lea o vaenga o le atunu una matua pangatia, lea na motusia no na ele tise o le vaitau mafa, whaapea ai ma au aunanga o le telefoni fale. O le aso whareile ma le aso tonai, na toe whao o atuai le tele o au unanga, ai le ngata I lea o le vai ma mea tau mafa I ai ngai au nuu sa pangatia. Ia tanei e pei o na pueina e lau KVCK, o lo o mai tau inai le tele o se afianga o le atunuu, maui I lea, ele I maua mai se tala o mea na whaaleanga ina, a e tali tonu lau KVCK, ua maea o na tapena lea ripoti mo le tu inatu I le malo. O se tūlanga mawae wa iai nei le tau o kesi ma le kiso I le atunuu. E peona mo le mawina le tele o pamkesi le atunuu. I se reporti e peona wha o mai lau KVCK. Lewa mai tawina ai leo o le tau o le kalo ne tasi. I le kesi, I le ono tāla se fulu sene I si pamu. Ai o le kiso, u ono tāla ono se fulu ma le 5 sene. I le talanoanga lau KVCK ma le tamaita I whātono le official o Daba Mia Lisa tuato'o. Na ia tā ua I whaapea. O le tau o le kesi unleaded, o lo o iai le teimi nei. A o le whaatauina atu I pamkesi e 5 tāla I wasene, tusa lea e ono sefulumaltasi sene ua mawalunga ai. O le kiso lea ua 5 tāla walu sefulumalfitu sene le tau. Ua whaatauina atu ai I pamkesi, ai o le karesini ua 5 tāla 20 sene ua whaatauina atu ai. Na whailoa fo'i atua to'o I lana tali na tuina mai, o lo tāu ai. O le tau o lo whatauina ai e pamkesi, e le ai so lato malo si anga e tau fia ai, o na iai polo fiti e te tau fo'i na mau e pamkesi. E tele isi vaenga e peo na sau noa tuato o wa fia ai, le si itanga o le tau o le kesi, I le lalolangi, la fo'i a fia ai ma le atunuu. O le tau ai le vao Ukraine ma Lucia, o le isi le vaenga o lo o a fia ai le whaasoa soa te tau ino le kesi, ai maise a fia anga le COVID-19 from le iwa. Ai usi mai loa mai moa I tātou tala mai apia. I se tangi na whaawatu I lo official leo leo. Lea olo ta wai e whapea e silia ma le se lau a whetala le tupe. Lea olo tau sa ili e le teminei. O le tupe le nei o le tupe patino I le Interlink Samoa. O se company o lo tufa pili telefoni I le company feso tai I le loto I fale. Na ta ua le komisina o leo leo ia awa paulong I tino Filipo I le leitio polensia e whapea. O le tangi le nei na whaila I le lua vai aso taluai. Ma sa tu inatu I le vaenga o su enga so le tula fono. I se reporti na ta ua I e whapea na mawaina I le ana le company le whaatupla I o le tele o tupe na ngauia. Pepi tai I le toi whaalia se whaamtalanga a Filipo. Ono o lo whaanga solo suenga na whaafisotai I le company mo se whaamtalanga. Ma o tātou tala muli o tala mai le Pasifika.
Ma o tātou tala muli o tala mai le Pasifika. I le mai ai ona fausia le tele o whale te tele mo ta alongo le Pasifika mo le tausanga lua whelo se furutolu. Le ana ta wai e le palemia o le atu Solomona e Amanase Sokavare. Honi ara le ufuafua e tali malo I ta alongo le Pasifika lona se furu le fitu. Mai le aso se furu le iwa o Novema se ia o I le aso lua o te sema I le tausanga fau. Na ta ua Sokavare whaapea o ta alongo le Pasifika. Ile na o se ta alonga ai o se whaatasinga mai ima o le itulangi. E la talatala vai le iwa se furu pasene o ngā luenga o whale ua maea, ma ua mawhai fo I ona whao ngā. Lea e whaatasi ai ma whaamunianga mai seina, ai Konesia ma Papua New Guinea. E lua se furu manatasi tesi ma le miliona sa tutongi le nuu, lea olo o whaatinoi nai nei ngā luenga, mo ta alonga o le Pasifika, whaatasi ai ma le poloketi lea sa whaatupeina, mai I seina ma whausi ai na e seina. E usi mai lola mai moa I tatou talatau mo Amerika Samoa. O se whainga neo tau me le ofiso wa ai tau I tafuna. Po nā nei e sa vilivili ma e mateli na awaoa e to uru timunga ma lue fitu se fuluono, se vili mai se sae, luas fulu di luas fulu lima mai lali tula ma e angi whatau tau inisi o taimi. O se whainga I la solua e o I la solulu e sa vilivili ma e mateli na awaoa e to uru timunga vivele val se fulu ma lua le e fitu se fulu, se vili mai se sae, luas fulu di luas fulu lima mai lali tula ma e angi whatau tau. O se whainga I le pole a stofi e mateli na awaoa e to ulu timunga ma lua le e fitu se fulu, vivele le e val se fulu, se vili mai se sae, se fulu lima di luas fulu mai lali tula. O le aso whareile e o I le aso sae mateli na awaoa e ta apisa le timu vivele val se fulu, se vili mai se sae, se fulu lima mai lali tula. Ma utala na tau mo Amerika Samoa. Ia mo tatou tala nā mai lau whare televisa KVCK, manu e tere whasausanga Amerika Samoa nea fiafi tō whasaifua. Senators seek clarity on the new foe. Senator complains about little information received by public during Thursday's severe weather. Talofa, thank you for joining us on KBCK News. We begin in the Senate tonight, where the registration of land title Nufo continues to dominate discussions. Here is more. They say that land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, and worth dying for because it's the only thing that lasts. Chairman of the Senate Committee, Satele, was the first to voice his concerns about the Nufo. He said the matter concerning Nufo has attracted a lot of attention lately since reports first surfaced in the media. He said this is a serious matter and the role of the Senate is very important not only to put to end what is happening, but also to prevent this sort of issue from occurring again in the future. He went further to say that lands belonging to villages and districts have been delineated, beginning from the seashore to the mountain tops. Turning to the witness on the Public Works Department, Satele asked about his involvement in the surveying project. The witness, Sione from the Department of Public Works, told Senate members that he first knew about the project when Mapusone took leave to survey the land, now referred to as Nufo. He also states that he had no direct involvement in the project, as Mapusone, his colleague from work, was the only person who surveyed the land in Nufo. He, however, drove the team of 4 to the site that was surveyed. Where exactly he left the team, he did not say. Senator Alo Paul Stevenson asked the witness about the borders of Malaimi. He wanted to know where Malaimi ends and also where Nufo lies on the map, given that Malaimi is also included in the Nufo registration. The witness responded that it is difficult to pinpoint exactly where Malaimi begins and where it ends on the map,
because the majority of village lands cannot be defined, as some areas have overlapped due to family connection and people moving closer to other areas outside of the boundaries of where they should live. Senator Tuiangamoa, who spoke after Senator Stevenson asked the witness how Mapusone carried out the surveying of the project. Tuiangamoa wanted to know if Mapusone was working on his own time, in which Sione responded, yes, Mapusone took leave to survey Nofo. Senator Mangalei, who claims to have the original documentations of the land, moved to support the resolution raised by Senator Faivai earlier to defer discussions until the right surveyor, in this case Mapusone, returns from overseas to answer questions. Mangalei said Mapusone is the only person that can answer questions from members of the Senate on why Nufo was only surveyed for 2 days. 400 acres of land cannot be surveyed in 2 days, said Mangalei. Senator Utu, in support of the resolution to defer discussions, asked the witness if he was a surveyor, in which he responded no. The President of the Senate, Senator Tuaolo Manayafruen, this time interjected, asking about demanding to know the owner of the theodolite, measuring tape, total station, 3D scanners, GP and GNSS level and rod used to survey the land. The witness responded that the equipment used were Mapusones. To the House now, where Director of Homeland Security, Samana Ve'avea, and Deputy Commissioner of Police, Terry Letuli, have fronted members of the House to address concerns regarding the bomb threat and other issues of concern. Here is more. The hearing held at the House of Representatives this morning centered around concerns regarding a bomb threat in May. Both the airport and port were evacuated and police stopped traffic from entering both sites. Nearby schools were also evacuated. Appearing before the House this morning were Director of Homeland Security, Samana Ve'avea, and Deputy Commissioner of Police, Terry Letuli. Honorable Rep. Faimedele Anthony Fu'e Allen asked Director Samana Ve'avea if the FBI is not involved, given both ports and airport lands are federal lands. Honorable Rep. Faimedele said it happened before in 2019, so it is only a matter of time before something happens. Director of Homeland Security Samana Ve'avea responded that he had already contacted the FBI for assistance. Whether FBI will assist his office investigations is not known, but promised that he will inform the House once an answer is available. Samana, however, told the House the matter is now with the courts, so the outcome will determine the next move. Back in May, Director Samana told KVCK News that a mayor called his office to say there was a bomb at the airport, and Homeland Security was immediately contacted by airport personnel. He said Department of Police and the Airport Fire and Rescue Unit were going through the airport, and as soon as they have finished inspecting the airport, Homeland Security will give the all clear. Samana also said at the time they had identified the number where the call came from, though when they called the number back, the person who answered denied making the bomb threat call. 5 travelers from last Friday's flight to Honolulu test positive of COVID. They are now in isolation at the hangar in Tafuna for 5 days. Dr. Elizabeth Lauval confirmed that a total of 210 travelers arrived on Friday, and 205 tested negative upon arrival. Travelers that tested negative on arrival are now isolated at home for 5 days. The flight from Honolulu was scheduled to arrive on Thursday evening as usual, but it got pushed to Friday night due to severe weather and king tides that damaged part of the runway. Another flight from Honolulu is expected tonight and Thursday this week. Unusually powerful winds and king tides battered American Samoa on Thursday, leaving many families without power and flooding streets across the territory. High sea surge continued to threaten parts of the American Samoa as a violent weather system hammered the territory that started on Wednesday evening. On Thursday morning last week, strong gust and heavy rain battered the low-lying areas of American Samoa from the east all the way to some areas on the west, flooding low-lying areas and inundating roads with debris. The Emergency Office Center was activated early Thursday morning with TCO Samana Ve'avea leading recovery and assistance efforts to provide much-needed supplies to families affected. The Department of Homeland Security, Police, Department of Health, Port Administration, and ASPA, ASTICA, KVCK, and Blue Sky
worked around the clock for 3 days to provide assistance to our first responders and disseminate information to update members of the public about the weather and recovery efforts. Governor Lemanu was also involved in taking the lead on Friday to inspect the damage left behind by strong winds and king tides, starting from the east with stop in Auasi, Amoli, Lauli'i on his way to the airport to inspect parts of the runway that was damaged by strong winds and tides. One of the areas that was badly affected was Aunu'u. Boxes of dry foods, frozen meat, and water were sent to Aunu'u for families affected by king tides and strong winds on a Thursday. An American Samoa Power Authority, or ASPA, confirmed the 55-gallon diesel fuel. Drums, 21 in total, were also sent to Aunu'u. Astica also worked to restore the services on the island. Blue Sky Mobile services were not affected. Vehicle owners in the territory have taken to social media to air their frustrations about the continuous increase in the price of petrol sold at gas stations. A member of the public who contacted KBCK News today said she was shocked to see the price of diesel per gallon is now $6.65. As life returned to normal, the demand for energy increased. When crude oil prices move, petrol and diesel prices usually follow. Asked what the current MAP pricing is, Tuato'o said the price of unleaded is $5.09, an increase of 61 cents. Land diesel $5.87, an increase of 67 cents. Kerosene $5.28, an increase of 61 cents. KBCK also asked Tuato'o why prices at gas stations are more than MAP price, but Tuato'o said the prices gas stations pass on their customer is retail price, and ODEBM can control it. Tuato'o said the fallout from Russia's invasion has made things worse. Russia is one of the world's largest oil exporters, but sanctions are being introduced. This means demand for oil from other producers has increased, leading to higher prices. Here is a report from Apia. To appear now, a criminal complaint has been lodged with police in Samoa over 100,000 tala, which has gone missing. The money belonged to Interlink Samoa, a company that distributes phone credit for a local network company. Police Commissioner Awapa'aulong Itino Filippo told Radio Polynesia the complaint was filed 2 weeks ago and was being referred to the Criminal Investigation Division. The owners of the company found that there was an accumulation of money stolen over a period of time, the report said. However, Filippo would not comment further as the investigations was underway. The company was contacted for a comment. And finally, here's our Pacific news. And finally, in our news from the Pacific, all major venues for the 2023 Pacific Games have been built, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare says. Honiara is set to host the 17th Pacific Games from 19th of November to the 2nd of December next year. Sogavare said the Pacific Games was more than sport and drew the region together. Almost 90% of the infrastructure for the Pacific Games was already ready, including projects gifted from China, Indonesia, and Papua New Guinea. The Games Village was said to have cost $21.4 million, with the project bankrolled by China and built by a building firm from China. And here's your weather. American Samoa, here's your weather. Tonight is breezy, mostly cloudy, numerous showers, lows around 76, east winds 20 to 25 miles per hour with higher gust. Looking at Tuesday through Wednesday is breezy, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the mid-70s, east winds 20 to 25 miles per hour with higher gust. Looking at Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 15 to 20 miles per hour. Friday through Sunday is mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that's your news from KBCK TV. Have a pleasant evening. Goodbye.